Hola y bienvenidos. Uy, perdón, estáis viendo aquí cosas que no tendréis que ver. Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Vamos a Jugar. Y nos vamos a poner con Caballeros de la Antigua República. Y vamos a continuar la partida donde la habíamos dejado. Que era... a ver, esto sería... aquí, por el Consejo Jedi. Y lo habíamos dejado que teníamos pendiente ir a visitar el Consejo Jedi. Que teóricamente nos han dejado un tiempo para ir a descansar. Y vamos a ver qué es lo que nos encontramos. No vamos a hablar con la demasiada gente. Bueno, vamos a hablar con este señor. Hola, ay, quita. Hola, Desra. Mi líder en clave Jedi de Antoine. Creo que no nos conocemos. Se llama Desra Lur. Pero puedes llamarme Desra. No te he oído que hayan aceptado a nuestros nuevos aprendices últimamente. ¿Puedo preguntar qué te ha traído hasta aquí? He venido con Bastila. Sí, claro, debí suponerlo. Solo que he oído algunos detalles de cómo se escapó de la destrucción de Taris. Dime, ¿también se salvó ella del planeta? Un segundo. Ya, por el café. Este es muchas preguntas. Pareces un espía. No te confundas. Fui yo quien la salvó. Ya no me salvó al mosco enamorados para escapar de Taris. Ah, ya bueno, no pretendía ofenderte. En cualquier caso, me alegas de que esté de vuelta en Tatooine. Temíamos que Malak lo hubiese capturado. Espero que disfrutes de tu estancia aquí en Tatooine. Que la fuerza te acompañe. Jedi. Ay, de las épocas en las que decía Jedi. Y me queda tan pancho. Ahora se me ha pegado todo el tema del Jedi. No puedo pasar por aquí. ¿Hay una puerta invisible? Ah, no. Vale, aquí está el consejo. Bastila has told us of a most unusual development. She claims you and she have shared a dream. A vision of Malak and Revan in the ancient ruins here on Dantooine. These ruins have long been known to us, but we believe them to be merely burial mounds. Perhaps they're more than we first suspected, if Revan and Malak found something there. Sí, era como si buscaran algo. Bastila has described this shared dream to the Council in great detail. We feel it is more than a dream. It is a vision. The Force is acting through you, as it acts through Bastila. ¿Está teniendo visiones ahora? ¿Drogas? You and Bastila share a powerful connection to the Force, and each other. This is not unheard of. Connections often form between master and student, but rarely does a bond develop so quickly. Whatever dangers may lie ahead, we cannot ignore the destiny that has brought you and Bastila here to us, together. ¿Estás diciendo que estoy unido a ella? You and she are linked, as is your fate to hers. Together, you two may be able to stop Darth Malak and the Sith. But do not let your head be filled with visions of glory and power. Such thoughts are the path to the dark side. The way of the light is long and difficult, as you must learn. Are you ready for such hardship? Haré todo lo que pueda. Understand that there is little choice in this matter, for you or us. Across the galaxy, the numbers of our order dwindle. We have sent many Jedi in quest of a way to thwart Malak's advance. Many have not returned. The Sith hunt the Jedi down like animals, ambushing and assassinating our brothers wherever they are found. We fear it is only a matter of time until they discover even this hidden refuge. Other Jedi have fallen from the light and embraced the dark side, giving their allegiance to the Sith and Malak, their Dark Lord.
¿Los Jedi se están pasando al lado oscuro? The lure of the dark side is not easy to resist. Malak's power grows as more and more planets fall to his conquering armies. If Malak is not stopped, the Republic will fall, and the Jedi will be hunted to extinction. The galaxy will enter a time of darkness and tyranny, not seen for 1,000 generations. The Council has decreed that you and Bastila must investigate the ancient ruins you dreamed of, once the Council deems you ready. Perhaps there you will find some clue, some explanation of how Revan and Malak were corrupted, and perhaps there you shall find a way to stop them. Estoy listo, acepta la misión. Vamos a ser... The Force flows through you like no student we have ever seen. But you're willful and headstrong, a dangerous combination. Before we send you to investigate the ruins, you must be trained in the ways of the Jedi, so that you can resist the darkness within yourself, within all of us. Otherwise, you are doomed to fail. Oh, como desees, maestro Gandar. Estoy deseándolo. We must begin your training at once. You have a destiny upon you that you must be prepared to face. The entire fate of the galaxy is upon you. I can only hope you will prove up to the task. The path you have chosen to walk is difficult. Intensive training will prepare you physically for the demands of the Order. Meditation will teach you to channel the power of the Force. To truly understand the way of the Jedi, you must open your mind to knowledge. Seek wisdom in the teachings of the great masters of our Order. A Jedi is never alone. Others in the Order will always stand by you. You and Bastila share a special bond. Do not be afraid to turn to her when you need help in your training. The way of the Jedi is difficult. It requires great discipline. Yet even though you are a mere apprentice, your potential is unlimited, and your progress amazing. In all my years, I have never seen one who has mastered the initial training so quickly. You have done in weeks what many cannot do in years. Qué raro, ¿no? I am honored to welcome you fully into the Jedi Order. Soon your apprenticeship will end, and you will be granted the title of Padawan, the lowest rank of those within the Jedi Order. Yet first you must prove yourself worthy. Vale, ¿qué debo hacer para convertirme en Jedi? In the traditions and customs of our Order, as handed down from master to pupil for 1,000 generations, you must successfully complete 3 tests before you earn your place among the Jedi. Vale. ¿Qué tipo de pruebas se trata? These tests will see if you have truly mastered the training you have been given, both mental and physical. Upon completing these tests, you will pass from apprentice to Padawan, and join in the ranks of the Jedi. First, I will test your knowledge of the Jedi Code. These tenets must always guide your actions. In everything you do, you must always be conscious of their wisdom. You must prove you have a Jedi's understanding of the Code. Return when you feel you are ready for this challenge. Vale, se ha añadido links al diario, artículos recibidos, artículos perdidos. Vale. Un segundo. Mientras estoy con esto... acabo de abrir un... ¿Dónde no debía? Ah, perdón. Que lo que quiero ver es que esto esté funcionando donde debe. Muy bien, muy bien. Y... como imaginaba... ¡Oh! Tiene un unboxing camino a la... ¡Oh! Destiny está haciendo un estreno, por lo que veo. ¡Oh! No lo esperaba. Un segundete, que voy a quitar el volumen un segundo del escritorio, porque estoy viendo que... Ahora mismo no. A ver, un segundete, que vamos a mirar si Destiny está haciendo sus cositas, que es bastante probable. Ah, está haciendo el unboxing. Vale, perfecto. Pues ya está. Volvamos a lo nuestro. Que es el entrenamiento Jedi.
Ok, entonces. Greetings, my... Estoy preparado para... ¿Estás listo para seguir tu entrenamiento en las artes Jedi? Sí, claro. Soon your apprenticeship will end, and you will be granted the title of Padawan, the lowest rank of those within the Jedi Order. Yet first you must prove yourself in the traditions and customs. Vale. ¿De qué tipo de prueba se trata? First, I will test your knowledge of the Jedi Code. These tenets must always guide your actions. In everything you do, you must always be conscious of their wisdom. You must now prove you have a... There is... No, vale. No hay emoción. Hay serenidad. That is not correct. There is return. Vale, tengo que aprender el código Jedi. Vamos a ver. Greeting. Estoy preparado para seguir con mi entrenamiento. Estoy preparado para las pruebas. First, you must know there is no emotion. Hay paz. No hay emoción, hay paz. There is no ignorance. Hay conocimiento. There is no passion. Hay serenidad. There is no chaos. Hay armonía. There is no death. There's no pues. Hay luz. That is not. There is return. Vale. Creo que me sé el código de memoria. A ver, este es ingeniero para el entrenamiento. Vamos a ver. Pruebas. You must. There is. La emoción. Hay paz. There is. Ignorancia, hay conocimiento. No hay pasión. Hay serenidad. There is. No hay caos. Hay armonía. No hay muerte. Hay paz. Hay paz, creo que. That is not. There is return. Vaya, espera. Voy a mirar a ver si alguien me lo dice, porque de esta parte del juramento Jedi no me acuerdo. Pastila. Venga. If you have questions, you should direct them toward... Vale, quiero el código Jedi. Venga. Greetings, young apprentice. Have you come seeking knowledge of the past? Those who do not learn from history are doomed to repeat it, or so they say. As a chronicler of the Academy here on Dantooine, I feel it is my duty to share the history of our order with the newly initiated. Unfortunately, our recent history is one of tragedy and bloodshed. The Mandalorian Wars, the fall of Revan and Malak, the rise of the Sith. There are important lessons to be learned from these events, if we do not wish to repeat the mistakes of our past. Busco el conocimiento del código Jedi. All Jedi must know the code. Its tenets are the fundamental teachings of our order. Think and meditate on these truths, apprentice. There is no emotion. There is peace. There is no ignorance. Sino There is sabiduría. knowledge. There is no Pasiones, passion. serenidad. There is serenity. There is no chaos. There is harmony. There is no death. There is the Force. Knowledge of the code will lead you to the rank of Padawan, and knowledge of the Order and its history will guide you down the path of the light. Cuéntame la historia de los Jedi. Of course, I could not tell you the entire history of our Order. The Jedi have existed for thousands upon thousands of years. We are as old as the Republic itself. Instead, I will begin 40 years ago with the War of Exar Kun. Like Malak and Revan, Exar Kun was a Jedi who fell to the dark side and led an army against the Jedi and the Republic. Exar Kun was defeated, but the war left both the Republic and our own order severely weakened. For 20 years we struggled to rebuild, trying to erase the scars of the terrible conflict. ¿Qué tiene que ver eso con Malak y Revan? All things in time. You shall learn that history is an intricate weaving of many events. No one thing can be understood without the proper context. 20 years ago, the Mandalorians, aware that the Republic was in a weakened state, began conquering small worlds on the Outer Rim. They were careful to choose only planets outside the Republic's jurisdiction. After much debate, the Senate chose not to intervene. As long as the Mandalorians avoided planets that were members of the Republic itself, there would be no retaliation.
Deberían haberlos protegido. Well, you can hardly blame the Republic. The memory of war was fresh in everyone's mind. Nobody was eager to relive the horrors in a campaign against the Mandalorians. But in the end, it was unavoidable. The Mandalorians stockpiled resources from their conquered worlds, preparing for a massive assault. 7 years ago, they launched a simultaneous attack in 3 separate sectors of Republic space. The Senate had no choice but to retaliate with the entire Republic fleet. The Mandalorian Wars had begun. Bien. ¿Participaron los Jedi? The Republic petitioned the Jedi Council for aid, but there were many factors to consider before we allowed ourselves to be drawn into another conflict, so soon after the war with Exar Kun. While the Jedi Council preached patience, there were many among our order who were eager for us to join the battle. 2 young knights in particular demanded immediate action, Revan and Malak. They rallied many of the Jedi to their cause, and against the wishes of their masters, joined the Republic fleet battling the Mandalorians. Revan was a brilliant military leader, and the Republic fleet began to win victory after victory. 4 years ago, the Mandalorians surrendered unconditionally. Oh, hace 4 años se rindieron, entonces ya se acabó, ¿no? ¿Cómo cayó Revan en el lado oscuro? Revan and Malak were heroes, the great saviors of the Republic. A third of the Republic fleet was under their direct command. And then something happened. Instead of returning after the war's end, the ships under Revan's command went deep into unexplored space. They claimed to be searching for the last remnants of the Mandalorian fleet. All contact was lost. For many months, it was assumed some great disaster had befallen the entire fleet. Everyone thought they were dead. There were unsubstantiated rumors of Revan and Malak being seen on a number of different planets during these months, scattered sightings that were never confirmed. ¿Dónde se fueron? Perhaps they simply went far beyond the edges of Republic space. Maybe they found previously undiscovered hyperspace routes to the ends of the galaxy. Nobody knows for certain. 3 years ago, Revan and Malak returned at the head of a massive invasion fleet. Revan had assumed the title of Sith Lord. The hero had become a conqueror. Vaya. ¿De dónde sacó Revan las naves de la flota Sith? Some of the ships in the Sith fleet are those that were under Revan's command during the Mandalorian Wars. But many more are of an alien design we've never seen before. The source of this massive fleet is one of the many things about the Sith we cannot explain. It seems impossible to have created it in such a short time, yet we cannot deny its existence. The source of the Sith soldiers is unfortunately much easier to understand. Initially, the bulk of the force were former Republic soldiers who had served under Revan. With each conquest, thousands more flocked to join the invaders, swelling their numbers. Even many of our own order have betrayed us, lured by Sith promises of riches and power. Pues esto es como el Rise of Skywalker, que salen chorrocientas naves de la Tierra, como champiñones. ¿Cómo se puede tener esperanzas de tener a los Sith? For 2 years, the Sith were all but invincible. Fortunately, Bastila and her battle meditation allowed the Republic to win a few key victories and kept the Sith from total triumph. In desperation, we set a trap for the Dark Lord. Bastila was with the strike team that tried to capture Revan, as you probably know. She was there at Revan's end. That was nearly a year ago, but things have not improved. Malak has stepped in and assumed the mantle of Dark Lord for himself, though he's far from Revan's equal in strategy or tactics. Still, his fleet continues to grow in both ships and soldiers. If we do not find some way to stop the Sith soon, Malak will overwhelm us with sheer numbers. ¿Qué debo aprender de la historia de Revan? Revan's tale shows us how even the greatest of Jedi can fall to the dark side. You must always be on guard against the evil that dwells within you. Think hard upon this lesson. Lo pensaré, Maestro Dorak. May the Force be... Oh, yeah. Y vamos a hacer la primera prueba, que la teníamos por aquí. Greeting. In the tradition, Vale. the
First, you must. There is. No hay, no hay emoción. Hay... No hay emoción. Joder, ya no me acuerdo. Hay... Serenidad. That is. There is. Me he equivocado. Ah, Greetings, my. vamos a ver. Estoy preparado para seguir con mi In the entrenamiento. Venga. Preparado las These pruebas. first, you must. There Vale. is. Hay emoción. Hay serenidad. That is not. Ay, There- no, me he equivocado otra vez. Y he dicho lo mismo, creo. Madre Greetings, mía. my young pupil. In the. Simulado, The vale. first, you must. There is. Emoción, hay paz. There is. Ignorancia, hay There conocimiento. is. No hay pasión. Hay serenidad. There is no. No hay caos. Hay armonía. There is. No hay muerte. Hay fuerza. You have learned your studies well, apprentice. It will not be long before you are a full member of our order. But first, you must pass the second test and learn about the most prized possession of a Jedi, the very symbol of our order, the lightsaber. The lightsaber is the traditional weapon of our order. It is a symbol of a Jedi's skill, dedication, and authority. And each lightsaber is as individual as the Jedi who wields it. The blade is made of pure energy, focused by polished crystals in the hilt. As the second test, each Jedi must construct his lightsaber with his own hands. And now it is your time. Speak with Master Dorak, and he will guide you through the choosing of a crystal. Vale, perfecto. Pues vamos a buscar al maestro Dorak. Maestro Dorak, vale. Ah, you have come, young apprentice, at Master Zar's bidding. He sees great promise in you, as do I. The time has come for you to choose the color of your lightsaber. This color also reflects your demeanor and position within the Order. ¿Qué colores hay? Blue is the color of the Jedi Guardian. This Jedi battles against the forces of evil and the dark side. They focus more on combat training and use of the lightsaber. Yellow is the color of the Jedi Sentinel. This Jedi ferrets out deceit and injustice, bringing it to light. They focus less on combat and more on other skills and abilities. Green is the color of the Jedi Consular. This Jedi seeks to bring balance to the universe. They mediate between other groups, using their powers to end conflict and preserve peace. Vale, aquí tenemos una elección muy crítica. Muy, muy, muy crítica. Es elegir qué tipo de Jedi queremos ser. A ver, Jedi Guardián sería full a tope de habilidades de combate. Que, siendo sincero, es la manera más básica de llevarlo. Jedi Centinela es algo intermedio y Jedi Consular es todo poderes. Y algo de tal. Entonces, creo que voy a llevar Centinela. Porque dentro de lo que voy ya no llevamos un guerrero. Y sería un avance más o menos parecido. Indeed. We shall see. I will now ask you questions, and your responses will indicate which class you lean most towards. A woman and her small child are beset by a desperate-looking group of thugs. They're menacing her with weapons, and she screams to you for help. What do? Ataca a los delincuentes. Indeed. Very well. On to the next question. You are in combat with a dark Jedi allied with the Sith. There is a pause in the combat. What do? Luego porque cayó en el lado oscuro, intento que regrese al sendero de la luz. Busco el punto débil de su técnica. Yes, I suspected as much. Now for the next question. There is a locked door, and your goal lies on the other side. What do? Pues, ¿qué haces? La puerta está cerrada e intentas ya pasar al otro lado. ¿Qué haces? Intento forzar la cerradura. I am beginning to see a pattern here, apprentice. I have a feeling about what you would be best at. But first, the final question. You are the head of an enclave on a contested world. The Dark Jedi have infiltrated and are causing unrest across the planet. What do?
Ser infiltréis han causado disturbios por todo el planeta. ¿Qué hacéis? Intento que caigan en una trampa. Yes, I thought as much. As I suspected, you would be most suitable as a Yo me lo Jedi imaginaba. Sentinel. Which color and path do you believe yourself most suited to, apprentice? El amarillo. Centinela. Here is a yellow crystal for your lightsaber. Go speak to Master Jar again, and he will instruct you on how to construct it. Vale, perfecto. Y ya hay centinela a nivel 8. Bien. Atributos. Hostia. Tiri, tiri, ti, ti, ti. Tiri, ti, ti. Nos subimos destreza. Habilidades. Su ordenador. Siempre nos ha ido bien. Pero vamos a coger persuadir. Espérate, no. Vamos atrás. Vamos a equilibrar la cosa un poco. Totes. Competencia con sable de luz, defensa Jedi, inmunidad a la fuerza, miedo, sentido del Jedi. Buah, sensible a la fuerza. Vale. Y nos queda una dote. Y esto... Pues... Maestro. Poderes. Vamos a ver. Primero, poderes de la luz, de quito Jedi, limitado para armadura. Valor de la fuerza. Sanar. Vale. Ahora de fuerza. Explosión de velocidad. 2 puntos de defensa. Me parece súper bien. Por ahora, vale. Y aceptar. ¿A quién tenía que hablar? Recibe el cristal para usar el otro y un Jedi de tirador con el maestro Zar. Completar mi entrenamiento. Por si acaso. Ah, good. Now that you have selected your crystal, we shall begin the construction of your lightsaber. Vamos a ver. Ninguno. Ninguno. Características del cristal. Actualizar banquillo, no. Competencia con sable de luz, daños, energía. Reunir. Guay. Ya tenemos nuestro primer sable de luz. Guay. Pero no es lo que vamos a hacer. Porque aquí nos vamos a poner con el prototipo de brocuchillo. You have done extremely well in constructing your lightsaber, apprentice. Your crystal seems to have been set perfectly. It is rare indeed for that to happen the first time one constructs their lightsaber. These crystals are very rare, found only in certain caves strong in the Force. By adding crystals to your lightsaber, you can alter or enhance its properties. There have even been unconfirmed rumors of certain Force-sensitive caves here on Dantooine that may hold these crystals. ¿Dónde puedo encontrar cristales en Dantooine? It is a rumor only. I do not know if there's any truth in it, but you must learn first to use your lightsaber and take care when drawing it. Your lightsaber identifies you as a member of the Jedi Order. With such recognition comes honor and respect, and the attentions of dangerous enemies. The Sith and Dark Jedi will seek to destroy you, apprentice. And you must prove yourself worthy in battle against a foe who also wields a lightsaber. Are you ready to face the final challenge, apprentice? Sí, estoy preparado para enfrentarme a la tercera prueba. For every Jedi, the threat of the dark side is always present. You must truly understand this before you are accepted into the Order. You must see the corruption of the dark side for yourself. Even here on Dantooine, there are places where the dark side holds sway, twisting and tainting nature itself.
The ancient grove once used for deep meditation by the Jedi is now tainted. A wave of darkness perverts the region around it. The Kathhounds in the area have become savage and ruthless. They have become a threat to the settlers. A threat the Jedi have promised to stop. ¿Quieres que mate un puñado de perros Cath? The Kathhounds are but a symptom of the true problem. You must journey into the grove and confront the true source of the darkness. That is your task. Sabes más de lo que me estás contando. I can say no more. Some things you must see for yourself. None of the other Jedi at the Academy are permitted to help you in this task. But remember this, my young apprentice. A Jedi acts with patience and care, and those on the dark path are not always lost forever. The dark side still taints the ancient grove. Your lessons cannot continue until the spreading corruption of the dark side has been stopped. This is your task, apprentice. May the Force be with you. Vale. Tengo que quitarme la armadura, por lo que veo. Si voy sin armadura, traje de combate. Escudo de energía arcaniano. Bueno, pues vamos a ver qué tal nos va de todo esto. A ver dónde tengo que ir. Al patio exterior. A sala del Consejo Jedi. Al halcón de Ébano. Vale, pues vamos para acá. Oh. Y principalmente esto lo tenemos para poder correr. Lo de la explosión de velocidad. Ah, no puedo salir del enclave. Pruebas Jedi. La naturaleza exacta de la medición es de... Debo purificar una arboleda de meditación Jedi en la mancha oscura que la contamina. Esa es la arboleda, ¿dónde está? Arcatec Mercantile. Aquí hay una tienda. Vamos a ver si... Vamos a aprovecharnos de la tienda. Debes de ser ese que ha pasado la nueva promesa, tú Urbiales, que es lo que me dijeron. Otra cara nueva está dispuesta a tirarse en la cabeza del entrenamiento Jedi. Bueno, pues mucha suerte, es lo único que se me ocurre decir. Permite que me presente, soy Catrice Yukal, propietario del mayor almacén de Tatooine. Tengo que reconocer que no hay mucho que ver, pero estoy al pie de calle. Vamos, que solo tienes que echar un vistazo. Magníficos campos, onduladas llanuras y una amplia tierra firme, mucho espacio. Cuando se corra la voz, montones de colonos y turistas del centro de la galaxia se morirán por venir aquí. Hay que les estará esperando la condenada comparación cerca, no, seguro. No, señor, esta vez no. Esta vez le toca gratis, Yukal, hacerse con el negocio escucha. Pero no has venido aquí para escuchar mi papoteo sobre estos canallas de la condición cerca. ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero ver lo que tienes la... Me gustaría ver lo que tienes a la venta. Excelente, como siempre. Mis existencias son algo limitadas. La comparación cerca tienen monopolizados algunos de los distribuidores. Vamos a ver. Cuchillo de Sanaski.
Guantes de infiltración, escudo de energía, piedras del CNS. Oh, todo y fuerza +2, pero súper caro. Estaba mirando a ver si hay un traje. Traje de combate pesado. Armadura ligera. Necesitan todo, botiquín, armadura de combate ligera, cuchillo de Sanaki. Necesito un Calixtlán. Hostia, pero muy caro también. Jo, es que todo carísimo. Bueno. Escalilla de respiración. Es que creo que los poderes... Creo que a lo mejor con los poderes nos hemos equivocado un poco. Creo yo. Porque tenemos ahora unos poderes que no podemos usar. Limitado por armadura. Este poder... Esto significa... Requisitos nivel 6. Poder universal, requisitos Jedi. Límite por armadura. Tiene 2 puntos de defensa. Vamos a hacer una cosa. Como esto lo podemos... Vamos a hacer una cosa. Guardo, pero guardo en ranura nueva. Vamos a hacer pruebas Jedi. Vamos a cargar. Era guardado rápido. Es que hay un par de cosas que no me molan nada. Pero ya lo tengo los poderes puestos. Coste base, ladera de azul, ajuste. Editado para armadura. Si miro la lista de poderes... Es que claro, hay algunos poderes que no los puedo utilizar con armadura, pero este sí. Creo que me he equivocado pillando ese poder, ¿eh? Pero bueno, tampoco es tan dramático. Porque me quedo con... Si utilizo el poder... Me quedo con armadura, defensa 18. Y si me pongo el... Pues que es mucho mejor. Ah, pero me lo puedo poner justo después. Amigo. Me lo puedo quitar y poner. No sé si encuentro la arboleda. Sala de entrenamiento. No, esta es la sala de entrenamiento. Es un poco coñazo quitárselo y ponérselo, pero bueno. De protocolo. No encuentro ninguna salida aquí. ¿Y aquí? Alignment Tile. Aquí hay una taquilla. Hola, señor. ¿Qué hace usted aquí? Why are you bothering me? I'm here to speak with the council, not some servant.
Please leave, or I shall be forced to tell the council of your rude behavior. Vale. Y tu taquilla... Pero me interesa la taquilla que tienes aquí detrás. No. Hola. Tienes pinta de ser experto luchador de Pasak. Oh, no. Ahora no. No me interesa jugar al Pasak. Hola, Belaya. Greetings, apprentice. Though I understand you shall not have that lowly title much longer. Master Jar tells me that your progress has been remarkable. Soon he feels you will attain the rank of Padawan. Then you will truly be a full-fledged Jedi. How are you enjoying your training? Es difícil, pero merece la pena. With power comes responsibility. And only by learning discipline and sacrifice can we truly learn to master our potential. I wish you luck in your training, apprentice. There is much you must yet learn. May the Force be with you. A ver si encuentro la salida. ¿Estará aquí? No. Por aquí, no. Tampoco. ¿Dónde está la salida? A ver. El patio exterior. Es que teóricamente debería ser esto. Vamos a ver. Quiero ver cómo está la CA. 16. 16. Si me pongo la mano del Freeway Chani, se me queda en 21. Por ahora tengo es mejor que yo la armadura. Nada más que nos precipitamos mucho yendo por ahí. Vaya, subiremos lo que tengamos que subir. Hola, droide Jedi. Ah, vale, pues era esto. Que tenía que hablar con el droide. Hola, colonos. Master Quattro was hurt very badly. She might die. I heard it was her own apprentice that did it. ¿Ah, sí? Qué mala leche. Uy, qué lento que me va aquí, ¿no? Interesante. Nemo. It is good sometimes to stop and reflect on the beauty of nature and the Force. I am sorry. I tend to get carried away. I do not believe we have met, apprentice. My name is Nemo. Is there something I can help you with? Te estaba buscando. Tengo una pregunta sobre Dantooine. Te estaba buscando. Very well. What is it you wish to know? ¿Dónde puedo encontrar a... Mi socio dice que hay cuevas en Dantooine con cristales de sables de luz. Ah, yes. Those caves. Those caves are dangerous for the unwary. Kinreth spiders infest the places. They are attracted by the colors and heat given off by the crystals, I think. It is a pity. Those caves are strong with the Force. Is there something else I can help you with? ¿Eso de ahí es una raya voladora? Kochoga me ha asignado una misión. Indeed. ¿Qué sabes de la arboleda contaminada? The Council has told you nothing of the Grove? Sé que está manchada por el lado oscuro. Do not be so quick to judge circumstances about which you are ignorant. Not everything may be as transparent as you would believe. Ah, no? The Grove can be found to the south and east in the plains, but be wary of cathounds. They may be agitated by the power in the Grove. Is there something else I can help you with? No, ya está. Muchas gracias. Me gustaría saber más sobre ti. About me? I am truly flattered. What is it you wish to know? ¿Quién eres? ¿Qué clase de nombre es Nemo? The importance you put in a name is misleading, young one.
You, of all people, should remember that. Is there something else I can help you with? Esta es más sobre ti. Vale. ¿Qué haces aquí? I am here by the will of the Jedi Council. I serve the good and, hopefully through that, the people of the Republic. ¿Eres miembro del Consejo? I think perhaps you place an undue importance on rank and hierarchy. Understandable, but regrettable also. We each serve in our place, high or low. Is there something else I can help you with? ¿Por qué hablas tan lento? Bueno, tengo que irme. I hope your time is well spent here on Dantooine. Sureste. Talgar. Hola. Greetings, friend. I think I can safely assume you are a member of the Jedi Order. Has the Council agreed to hear our petition? Soy un aprendiz, no un Jedi. Oh, I'm sorry. I was mistaken. Does the Council require our presence? No lo sé. Oh, I see. I am mistaken. How may I be of assistance? ¿Quién eres? My name is Gar. Me and my fine wife, Rilke, here, A pleasure. live on one of the northern farms. But the Cath Hounds and the Mandalorian problem has been getting really bad of late, and we're here to ask the Jedi Council to help. ¿Has hablado de perros Cath? Recently, the Cath Hounds have been acting much more aggressively. They've even attacked some of the settlers. Those Mandalorian raiders have been milking the outlying farms dry, too. I hear John got hit really bad. Too bad about his daughter. I'm not sure exactly what the Council will do about it, but we need some help with this. I only hope they'll listen to me. Is there anything else you require? Mandalorianos aquí. Ever since the Republic beat them years ago, little groups have been roaming all over the place. With the Sith invasion, the Republic doesn't have the manpower to hunt them down. The Jedi are even worse off because Malak has been hunting them specifically. They're worried that he might even be supporting these raiders, so don't want to face them directly. That puts us in a kind of hard situation. Is there anything else I can help you with? Vale, tengo que ir. ¿Qué me puedes contar de Dantooine? Well, as you can see, Dantooine is mostly plains and grassland, but it has a nice hearty soil. A lot of new people have come in the last generation or so. Well, the ones you'll most likely hear about are the Sandrils and the Matalis. Big, wealthy landowners, both of them. But Alan Matali and Nurik Sandril just can't seem to get along. And now Alan wants to get the council to do something. Ah, el capullo de antes. ¿Y qué asunto? ¿Qué ha pasado? Well, from what I hear, it started about a week ago. See, Nurik's son, Cassis, is an archaeologist. Bright lad, too, but he disappeared. Nurik, of course, blamed Alan, but even he didn't take it before the council. But now Alan's son, Shen, has disappeared as well, and no one knows where he's gone. Alan blames Nurik. He thinks he's kidnapped his son. I don't know exactly what he wants to ask the council, but from what I know of Alan, he's probably going to be after blood. Is there anything else you require? No, ya está bien. Gracias. Farewell, then. May the Force be with you. Is that how it goes? Yes. May the Force be with you. Otro. Are you a Jedi? How long can you people continue to sit by and claim you protect us? Protectors? Ha! You sit in your enclave safe from the Mandalorians while we suffer. Mandalorianos fueron todos derrotados en la última guerra. ¿Pero qué dices? Those Mandalorian brutes have killed my daughter. They came to our land demanding our livelihood. But Ilsa, my Ilsa, said no. ¿La mataron? ¿La mataron? There was nothing I could do. Too many of the Mandalorians and their Duros allies. I've come here to ask you, please, Master Jedi, stop these raiders and get revenge for my daughter. Aún no soy un Jedi. But you have been accepted into the Order. Yours is the authority of the Jedi. I will give you all I have. Just please, annihilate them from the face of this planet. Muy bien.
Por cierto, voy a cambiar. Como voy a llevar el Android. Como estoy llevando el Android, voy a mirar a ver si puedo. Sí, puedo cambiar la selección de grupo. Y en esta ocasión. Voy a llevar al Wookiee. Espérate, el banda del brazo de Brelic. Esto no. De la banda de brazo de Brelic. ¿No lo puedo llevar? Escudo de energía. Escudo de energía arcaniano. Esto me lo voy a llevar aquí. Y la banda de brazo de Brelic. Vale, me da lo que necesito. Perfecto. Ni. Hola. Ah, sí que eres un Jedi. Agradezco a tu gente me diera refugio en tiempos de necesidad. ¿Qué te pasó? Soy una víctima, refugiado. Sí, yo huí de mi planeta cuando llegaron los Sith. Lo bombardearon, lo destruyeron, sí. Baten los continentes, hacen hervir los océanos, los Sith son malos, sí. Pero yo huyo, encuentro a los Jedi y ellos me acogen. Lo único que queda de 1.000.000. La República lucha, pero no gana. No es culpa de nosotros, claro. Los Sith son poderosos. Estoy en la que se opone a ellos, sí. Gracias a ti y a tu orden. ¿Necesitas algo más? Te tengo que ir. No voy a pedir dinero a un refugiado. Y por aquí creo que no hay mucho más. Aquí Natal Elise. Hola. Greetings, young Jedi. I wonder if you could assist me. I seem to have lost my companion, you see? ¿Tu compañero? We were working on my farm to the north of here. I was working in the garden outside, and he was working inside. I heard the door to the house open, but not close. I went to see and found it wide open. I searched everywhere and could not find him. I worry so much. I need him back so badly. I wonder if he... Could he have been kidnapped? Es posible. Maybe it was the Mandalorians. Or maybe Cathhounds. But no, Cathhounds are not intelligent enough to open doors. Although they have been more vicious lately. No, it must have been someone who could open the door by himself. Come to think of it, the door was locked. ¿Le echaron abajo? No, the door was undamaged and showed no signs of tampering. ¿Podrían abrirla desde dentro? Well, yes, it could have, but he had no reason to run away. His programming... ¿Su programa? ¿Un droide? Well, yes, he is a droid, but he is very valuable to me all the same. He's the last piece of my poor passed-away husband that I have left. He is very dear to me, my precious is. I don't know what I'd do without him. He's the only companionship I have on all of Dantooine. Un droide vibrador. Satisfyer. ¿Vives sola con ese droide? He is a personal assistance droid. My husband was a genius at constructing droids. He made this one capable of taking care of me for the rest of my life. As the last legacy of my husband, for my own personal ease of mind, I need him back. His absence gnaws at me like a gaping wound. Wow, she really misses her droid, doesn't she? Please, I beg of you, return my droid to me. Te ayudaré a encontrar tu droide. Thank you. Thank you, Master Jedi. If you find him, please send him home to me. I need him so much. Uy, Dios mío. Esto suena fatal. Hola, Lorungar.
Saludos, mi amigo preceptor. Veo que vienes bien armado, o al menos no lo suficientemente bien armado. Permite que me presente. Soy Adu, un humilde comerciante con nobles intenciones. ¿Intenciones? Sí, intenciones. Pero es muy triste al ver las cosas ocurrir con gente como yo, así que me he propuesto que esta sea misión. ¿Necesitas venderme algo? ¿No serás...? Para superar sus problemas deben ser capaces de defenderse, por eso voy a ofrecerles armas de la mejor calidad y mejores precios. Les estoy ofreciendo las mejores armas a precios muy bajos. ¿Cómo podría una criatura inteligente dejar pasar esta guerra? ¡Imposible! El armamento es lo que tengo. ¿Qué es lo que quieres de mí este día? A ver... Vamos a ver qué vendes. Sí, lo mejor que podrás encontrar en todo el planeta. Vale, vamos a dar venta. Vamos a vender alguna cosita. 6 más 3, 8 más 3. ¡Hola! Ahora de combate ligera. Ya, tengo algunos trajes de combate que podría vender. De hecho, mira, un rifle de iones y un rifle de disruptor. Al menos los voy a vender. Y voy a mirar a ver qué puedo aumentar aquí. Tinta gravedad, ver Pine. Voluntad más 3. Vista de David. Disparo potente mejorado. Va a ser que no. Pero este señor... Este señor sí. Hay una cosa que podría ponerse. Traje de respuesta. Trajes de Bregic. Traje de combate pesado. ¿Es mejorable? Uy, es que ya está bastante bien. 20 más 5. Aquí tenemos un sabueso Karth. Uy, pero qué cucos que son. A por ellos. Bueno, pues vamos a... Uy, mira, aquí tenemos más sabuesos. You asked for this. Uy, que viene otro. Time to rumble. Uy, Karth está un poco tocado, tocadete. Vamos a cambiarle la armadura. Traje militar. El de filo de Chani.
What? ¿Y a dónde voy? Uy, que viene otro por aquí. De todas maneras vamos a cubrir a nuestros compañeros. Pues no. Ah, se ha ido. Aquí lo que parece ser unas ruinas. Algo parecido. Túmulo. Ruinas extrañas. Pues estas son las ruinas, las famosas ruinas del... La piedra está sellada. Vale, no podremos volver aquí hasta que no seamos unos Jedis. Como Dios manda. Ajá. Yes? Pues esto ya lo tenemos entonces. Unas extrañas, al camino al sur. Bueno, pues camino al sur, ¿no? Ah, la finca Matale. Finca Matale. Habrá que ir al arboleta luego. Otra finca Matale otra vez. Bueno, pues se ve que finca Matale y finca Matale. Hoy mandalorianos. Hola, muy buenas, caballeros. No, please. Take my wife and children instead. Anything. ¿Cómo? Wife and children. Sounds like a good idea. Vamos a por el mandaloriano. Ay, hemos matado a un mandaloriano. Oh, no son tan duras. Vale, vamos a por los duros. Granada, carabina blaster. Bueno.
Camino norte, camino al sur. Me parece que aquí está la arboleda. No tiene pinta de que sea aquí. Sinceramente. Creo que nos hemos desviado no poco. A ver, ¿dónde se supone que está esto? Sí, una boleda de eliminación directa de la montaña oscura que la contamina. A ver, ¿dónde demonios está esto? En el norte, camino al sur. Vamos a ver. Ah, mira, aquí está la arboleda. Vale, pues empezamos bien. Espera. Antes de que se haga nada, vamos a lanzar unas cuantas. Ahora. Pues esto está bastante confuso. Uy, que Card está a punto de caer. Venga, sube de nivel. Atributos. A ver cómo vas. Pero eso, es que fuerza no te sirve para nada. Inteligencia, venga. A ver, esto sería... Bueno. Dotes. A ver qué tenemos por aquí. La planificación de un combate... Vale. Pues maestría con 2 armas, creo. Sí. Sure. Down you go! Estamos cerca de la arboleda ya. O deberíamos estar. Finca Sandral. Pues no, esto se supone que es la arboleda. Así que... Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Brolock. A ver quién es este. Ya, has llegado justo a tiempo, Brendiz. ¿Quién eres? Soy Bolok, un Jedi del enclave. El Consejo Jedi me ha enviado para investigar un asesinato ocurrido hace unas horas. La comunicación es un problema, ya que tanto los sospechosos como yo hablamos básico y cutes. Iba a encargarme de este caso yo mismo, pero ahora es que estás aquí, esta podría ser una estupenda oportunidad para demostrar lo mucho que has aprendido en la academia. Aunque no seas un Jedi, tal vez puedas ayudarme a esclarecer la verdad. ¿Qué quieres que haga? Escucha las historias de los dos sospechosos. He traído un droide de recuperación de información con acceso a los archivos del enclave Jedi y la capital planetaria. Me valdré de mi sabiduría y experiencia para orientarte, pero no resolveré el caso por ti. De poco te servirá si no lo resuelves tú mismo. Escucha las declaraciones de cada hombre y verifica los hechos con el droide de información.
haya reunido todas las pruebas necesarias, ¿qué pasa con la escena? Si no consigues llegar a la conclusión satisfactoria, me llevaría a los dos hombres al enclave y me encargaré yo mismo del caso. Con lo que contaron los testigos, los tres hombres estaban juntos en el campo antes de que se dispersaran las nubes. Esto extraña, la mayoría de la gente usa el cobijo del cielo cubierto de nubes de tormenta. Eso no es lo más desconcertante del caso. Al muerto, Neti, le dispararon por la espalda con un blaster. Se encontró con un rifle manchado de sangre junto a su cuerpo. Se ha enviado al enclave para que lo analicen. Cuando llegue, había dos hombres en la escena. Uno era Handel Hall, iba desarmado. El otro, Rank Trikan Lusov, y llevaba un láser de caza. Pues dicen que no han hecho nada y se toparon con el cuerpo. No se acusan entre ellos. Obviamente, hay más de lo que nos han contado. ¿Hay algo más que debas saber? Hay una última cosa. Cuando llegue Handel estaba sujetando el costado y Rickard parecía cojearle una pierna. Harías bien recordarlo mientras avanzamos en el caso. ¿Tienes algo más? Estaré aquí mientras interrogas a los testigos. Vale. Guardamos. A ver, usted que tiene pinta de buena persona. Another Jedi, huh? Helping that Twi'lek investigate, no doubt. He seems stumped. I'm Rickard Lusov. Maybe you can figure this out and let me get out of here. Cuéntame qué pasó. Well, I was out hunting Iriaz when I spotted one over here by the bridge. I pull out my rifle and aim at it. I couldn't see it that well, mind you, because the damn sun was in my eyes. So I shoot it and it drops. I walk over here and find Handon standing over Calder's body. So why don't you get this whole farce over with and send that whiner Handon to the prison he belongs in? Vale, ha sido este. De información. Well done. Greetings. You must be assisting Master Baluk in his investigation. I'm Handon Gould. Perhaps you've heard of me? Debería. I guess under the circumstances, no. Well, I presume you wish to hear my story, then. I shall tell you, of course, but there's not much to it. I'm sure that you'll agree that Rickard is quite obviously guilty of murder. You see, I was out here running earlier today. Yes, running. I do that a lot. Can't stand speeders, never use them. Keeps me in shape, too, you know. Anyway, I was out running on the other side of that bridge there, and all of a sudden I heard a shot coming from over here. I ran over and found this man Calder lying on the ground, dead. ¿Viste el asesino? And I saw Rickard come skulking out of the shadows of the rocks south of the river, and I knew something was wrong. I hit my emergency button and called the Enclave right away. Well, there. That's my story. Now, please hurry this up and arrest Rickard so I can get on with my day. Vamos a hablar de información. Greetings, apprentice. You must be the one Master Baluk has enlisted to help him with this problem. I am an information retrieval droid. I can assist you by accessing the records of both the Jedi Enclave and the central government facilities here on Dantooine. If you have any need of my services, please do not hesitate to talk to me. I have already retrieved some information from the archives on Calder Netic, Rickard Lusov, and Handon Gould. I have also had time to examine the body of Mr. Netic. Is there any information you require? Vale, vamos a hablar. ¿Qué has averiguado del cuerpo? My preliminary analysis of the body indicates that he was killed approximately 3 hours ago by a single energy blast to the torso. Is there any other information you need? Háblame sobre estas llanuras. These plains are rife with wild animals, not all of them benign. The Iriaz are mostly docile, but can easily be provoked to violence. Calf hounds, on the other hand, are much more deadly. There have been over 35 catalogued attacks on settlers by calf hounds in the last 2 weeks. A general advisory was given out 3 days ago to carry a weapon at all times when on the plains. Small farms and holdings dot the plains and can provide safe refuge for those in need. Is there any other information you need? Esta de tener más preguntas. Very well. I will be here to...
Vamos a preguntar a este señor. Hola. Sí, hay algo que puedo hacer para ayudarte en esta investigación. Quiero discutir los hechos. Muy bien, deberíamos empezar por el principio. Si encontramos la verdad, tras cada pieza del puzzle, sin duda resolveremos el caso. Andon dice que estaba cerca y echó a correr al oír un disparo. Cuando llegó a Caldia ya estaba muerto. Dice que Ricard salía entre las ondas de las rocas con un blaster en las manos. Ricard dijo que estaba cazando bestialidad y una a través del reflejo del sol y disparó. Uno de los hombres está ocultando algo, pero ¿dónde está la verdad? No lo sé. Esta vez decías examinar la declaración de testigos más detenidamente. Vale, a ver, vamos a mirar. Es posible que Ricard haya disparado a Galder por el accidente y Handon haya encontrado el cuerpo, pero parece poco probable. Es más probable que uno de los dos mienta. Is there any other? These plains are rife with wild animals, not all of them benign. The Iriars are mostly docile, but can easily be provoked to violence. There have been over 50 small farms and holdings dot the plains, and can provide safe refuge. Is there any? Vamos a tener más preguntas. Vamos a preguntar a este señor. Oye, ¿tú oíste acerca del aviso de...? Hola. How can I be of further assistance? Te está sujetando el costado. ¿Estás herido? Injured? No, of course not. Why would I have been? Fit as a bantha. I run. I don't know if I mentioned that. Quiero preguntarte algo más. How can I be? ¿Qué hacías aquí fuera? I was taking my daily constitutional. I just happened to be running by when I heard a shot. I ran over and found... Eso es todo por ahora. Está mintiendo. Puede venir aquí porque sí. So, what do you want to know? ¿Qué quieres saber? Book dijo que ojeabas. ¿Estás herido? Well, I kind of sprained my ankle running through the bush before I found the body, but it's nothing that serious. Me gustaría preguntarte algo más. So, ¿qué hacías aquí fuera? I told you already, didn't I? Was hunting some Irias. Haven't seen many in the area recently, what with those Cath hounds acting up. But they're still around. Now, I don't have nothing to... Todavía no. So... Right. Hombre, está bastante claro que es el otro el que está mintiendo. Grabemos, pero me parece que está bastante claro. El que está mintiendo es Haldon Gal. Usted debe discutir. Haldon miente. ¿Por qué? Los gordos siempre mienten. No menciona el arma que se encontró cerca del cadáver. Pero tampoco negó que estuviera ahí. Simplemente no es relevante para la pregunta. Creo que es una evidencia definitiva. Y dijo, lo que digo no era completamente falso. Puedes deducir los hechos del caso de estos hombres. Sigue con mi investigación. ¿Cómo que no? How can I be of further... ¿Qué es lo que viste? Well, actually, I didn't see anything. I was over across the bridge. I heard a shot and came over. I can tell you I was sure surprised to see Calder's body lying there. I just got here when I saw Rickard coming out of the rocks holding his blaster. I was terrified. I had no idea what he was going to do, so I hit my emergency button and called the Enclave. Master Baluk came out here with his droid and started questioning us. I think he really doesn't understand what's going on. I hope that you'll be able to make a more informed decision and get me out of here soon. I have things I have to do. Quiero preguntarte algo más. How can I be Nada más de momento. Of course. Yo creo que lo del costado es importante. Pero... So, what do you want? A ver.
¿Qué es lo que viste? Well, I was out hunting Irias south of here, and I saw one over by the bridge. The sun was pretty much right behind it, though, so I couldn't see it none too clearly. I shot, and when I came over here, I found Handon standing over the body, holding his side. There wasn't an Irias in sight. I think he might have taken it. Calder must have been hunting it himself, because there was a rifle lying close to the body. Bullock's got that now. Mine, too. I want that back. Bullock lo tiene ahora, y el mío también, que me lo devuelva. Calder debía estar cazado porque había un rifle junto a su cuerpo. Vale. Y me gustaría preguntarte algo más. So. Nada más. Right. What? Vale, quiero hacer un par de preguntas a Bullock. Dime qué ha pasado aquí. Estaba junto al campo. Estaba por la espalda con un pláster, encontré un rifle manchado de sangre junto a su cuerpo. Dejando un culto, iba desarmado y otros que valían un láser de caza. Seguiré con mi investigación. Venga. Sure. What? Yes? Quiero discutir los hechos. Y que miente. ¿Por qué crees? Está nublado, no pudo deslumbrarle el sol. Porque es lo que nos ha dicho antes. Parece que tenía razón al pensar que podía ser en este caso. Esta mentira no prueba que Richard sea culpable, pero creo que es el primer paso para desvelar el misterio. Vamos a pasar al siguiente punto. Tenemos que encontrar el motivo para el asesinato. Tal vez debas hablar con los hombres sobre la relación que mantenían con la víctima. Si entiendes algo más, estaré mientras interrogas a los testigos. Vale. O sea, ahora tenemos que buscar el motivo. ¿De qué lo conocías? So, what do you want to know? ¿Conocías a la víctima? Yeah, I knew him. Hell, we've known each other for a good long time. Doesn't mean I really have to have liked the slime ball. Maybe I shouldn't be so hard on him. Especially now that he's dead. We actually got along pretty well most of the time. We just had our differences. We were actually business partners. We were involved in some orbit-to-ground transport operations for Aerotech. Can I leave now? I should probably be the one to give the news to his wife. Quería preguntarte algo más. So. ¿Por qué iba el otro a matarle? You Jedi are so predictable, always seeing some greater purpose behind everything, when the simple answer is usually the right one. Can't you see that it must have been Handon? I found him standing over the damned body. I don't know why this is causing you so much trouble. You almost seem as lost as this Bullock guy. Eso es todo por ahora. Right. Y le conocía. Venga, anda. How can I be of further assistance? ¿Conocías a la víctima? I knew him a little bit, but I was not any sort of great friend to him or anything. I never really associated with him that much. In truth, I didn't really want to. He had a reputation. Very inconsiderate of family, I heard. But merely having heard unkind things about someone wouldn't make me want to kill him. Le dice que lo hayas matado, todavía. I'm sorry, I'm getting a bit agitated.
Why must we remain here? Can't you see that Rickard must have shot him? Quiero preguntarte algo más. How can I be of further... ¿Por qué iba a querer Rick matarle? Well, you see, Calder was involved in some pretty sordid business from time to time. More often than not, I've heard. Disreputable business practices, even more disreputable clients. I've even heard he had dealings with a hut here on Dantooine. Now, I bet you're wondering if I had any reasons to kill the man, but I tell you, I hardly knew him. I saw him once or twice, yes, and I've heard some pretty unkind things about him, but certainly nothing that would make me want to kill him. Vale. Ok. Eso es todo por ahora. Of course. Vamos a ver... Is there any other information? ¿Qué puedes decirme de Carly Handon? The Southwood Speeder rental business has records that over the past several weeks, a speeder had been rented by Mr. Nettic and Mr. Gold. Is there any other information you need? Repítemelo. The Southwood Speeder rental business has records that over the past several weeks, a speeder had been rented by Mr. Nettic and Mr. Gold. Is there any other information you need? Uy. ¿Y sobre Calder y Rickard? According to the municipal authorities near the Garrow spaceport, there had been news of violent drunken activity in a cantina attached to the port. Apparently, a Mr. R. Lusoff was making accusations at a Mr. C. Nettic about cheating him in a business deal. Jedi Tuka was dispatched to the scene and restored order. Is there any other information you need? According to the municipal authorities near the Garrow spaceport, there had been news of violent drunken activity in a cantina attached to the port. Is there any other information? The South is no acabo de entender por qué puede ser importante lo del Spider. ¿Alquilasteis un Spider? How can I be of further... Hey, que ya conocías a Caldera, alquilaste un Spider con él. Hola, ¿qué tal? Sí, mucho calor, sí. But I realize this must seem like a motive to you, but I assure you it isn't. I dislike Calder, true. I would punch his face in given the opportunity, but I would not kill him. ¿Para tenerle la cara? ¿Por qué? My wife was cheating on me with him. He slept in my own bed while I was in the next room. But, as much as I may hate him for that, I could not kill him. It may have been my own fault for driving my wife away. I must try not to take the law into my own hands. I was just out running, trying to clear my head for the divorce proceedings, not stalking him to kill him. Running is not a crime. Eso es todo por ahora. Vale, se ha acostado con la mujer de este. Vamos a mirar esto. ¿Qué quieres saber? Pensabas que Calder te estaba engañando. Now, I don't love Calder, but we go back a long way. We run a suborbital shipping and transport company out of Garang Spaceport. We've been partners in that business for well over 20 years, and we've been doing just fine the way we are. Puedes negarlo, pero entre los dos había cierta hostilidad. Right. Ay, no me lo niega. Vale. Akupa chekopa. Gino mulera kenpaija. Kislimo poduama. Me gustaría discutir los hechos. Vale. Handon miente. Creo que Handon mienta. Sabía que su mujer le engañaba. Mogesha ponka bola wana chikne. Mule slimo podadara nanga kubis mule rabes. Ka chikun ida haldonga. Ikin kuno. Quiere la información de los testigos y el droide para obtener sobre el Buster que se encontró cerca del cadáver. Entonces algo más estará aquí mientras se entrega a los testigos. Ahora vamos con el tema de... A ver. Este señor me ha mentido, este señor me ha... El otro señor me ha dado... tiene un motivo para asesinar. Así que... Vamos a primero al droide de información. Is there any other information you need?
Háblame del arma que se encontró en la escena. We cannot get any more specific analysis from that sample other than the fact it did not belong to Calder. Is there any other information you need? Ok. Hasta tendré más preguntas. Vale, pues creo que si no le pertenecía, iba a ser de la víctima. How can I be of further assistance? ¿Qué sabes del arma encontrada junto al cuerpo? That blaster was stolen from my house last week. I never knew what happened to it. I hardly have enough money to afford a single blaster, let alone another. I can't tell you how important it is to have a weapon on hand with all these ravenous cath hounds around. Even an Irias can take a man down if it gets in the mood. Every settler has a weapon. It's our most prized possession. I would most appreciate it if I could have that back after you determine that Rickard is the killer. How can I be of further assistance? Vale, ¿estás ocultando el del costado? ¿Estás herido? Injured? No, of course not. Te siento como un banta. Vale. Of course. Ok, perfecto. Estás sonando como un banta. Vamos a ver. ¿Qué sabes del blaster de I am Handor? sorry, but I seem to be failing you. I have searched and searched, but I thought to find the record of the missing weapon report Mr. Gould filed with the authorities, but there does not seem to be one. Is there any other... Ok. We cannot get any more specific. Is there any other... Vale. Vas a darle más preguntas. Vale, y pregunto ahora a este señor, pero me parece que queda bastante claro. What do you want to know? ¿Esa es del arma encontrada junto al cuerpo? That blaster? Never seen it before. Calder himself had a preference for Ichani weaponry. He had this one really nice light blaster rifle that he always used. Always wished I could get myself a rifle like the one he had. That blaster ain't it, though. Calder only had the one rifle, too, so he either must have borrowed that, or it's someone else's. Eso es todo por ahora. Right. Vamos a preguntar al droide otra vez. Yes, what's on your mind? No quiero preguntarte nada. Tranquilo. You got it. Is there any other information you need? Vale, más tarde tenemos preguntas. Vale, pues creo que queda bastante claro. ¿Te gustaría discutir los hechos? El blaster es de Handor mintió sobre su robo. Hay una muestra de sangre del arma que enviaron a Lichan antes de que llegarais. Quizás deberíais preguntar al droide información sobre eso. Si tienes algo más, estaré aquí mientras te reúnas con los testigos. Es que lo del blaster ensangrentado queda muy mal. ¿Cómo se ensangrenta un blaster? Is there any other information you need? ¿Qué pasó con la muestra de sangre? I have just received back an analysis of a sample of the blood found on the weapon. It had been sent back to the Enclave just before you arrived. The blood on the weapon is definitely not Calder's. Unfortunately, there was a bacterial contaminant in the sample that had been taken back to the laboratory, and it had become degraded. We cannot get any more specific analysis from that sample other than the fact it did not belong to Calder. Is there any other information you need? Un poco raro. ¿Qué pasa con la muestra de sangre? I have just received back an analysis of the blood on the... We can... Is there a... Vale, perfecto. Más tarde haré más preguntas. Very well. Vamos a preguntar otra vez a los tíos estos. How can I be of further... Nada más. Of course. Ajá. Los de Calder. La sangre, creo que ha habido un forcejeo. Para discutir los hechos. ¿Qué ha sabido de la sangre ya de la víctima? No, pero no pertenecía a la víctima la sangre. Sí que la sangre debe pertenecer a uno de los sospechosos, pero ¿cuál? La sangre es de Handor. ¿Por qué lo crees? Se está sujetando el costado. Handor se está moviendo de forma rara desde que llegue. Tal vez deberíamos examinarle con más atención. Hey, what are you doing? ¿Qué haces?
Hay sangre. Debe ser que Haldon le dispararon con un blaster en el costado. Parece que solo hay una hipótesis posible. Haldon mató a Calder por tener un lío con su mujer. Richard estaba cazando y disparó a Haldon por accidente después de que este hubiera matado a Calder. Haldon mató a Calder por tener un lío con su mujer. Richard estaba cazando y disparó a Haldon por accidente después de que se estuviera matado a Calder. No estoy de acuerdo. No, no me parece factible. No, Rickard es el culpable, porque le disparó por la espalda. ¿Y por qué crees eso? ¿Qué posible motivo podría tener? Calder se quedaba sin el... Calder se quedaba dinero del negocio. Creo que algo de verdad hay. Sería motivo suficiente para vengarse del señor Netic. Así es, mi tío tuve derecho en este caso. ¿Por qué estoy sentado que ya puedo irme? ¿Podría soltarte por 100 créditos? Puede ser. What? No, damn it. Sí, señor Luso, ¿pasa algo? ¿Piensa que no ha sido habido justicia? ¿Me piensa que deberíamos llevar a darle clave para escuchar la sentencia? No. If I'm going, I'm gonna take him with me. You don't know anything about what Eso, happened. no tenéis ni idea de lo que pasó. ¿Qué quieres decir? Yeah, I came out here to kill Calder. The Hut spawn was funneling credits from our business, and we were going under because of it. But if I'm getting caught, I'm not going to go down by myself. You two idiots let the real killer go. Siempre lo he sabido, pero esperaba que recuperes la información vital en tus investigaciones. Pero si lo sabía. Hace que no solo solicitado en nuestra investigación. Deberías haber estudiado. Vale, un momentito. Vamos a volver a intentarlo, ¿vale? Cargar. Rápido. Como que me lo he pasado en mis investigaciones. No me lo he pasado en mis investigaciones. No me fastidies. Me gustaría discutir los hechos. No pertenecía a la víctima. La sangre es de Haldon. Porque está sujetando el costado. Venga. Hey, what are you... No, ambos son culpables. Haldon mató a Calder porque... Es que le dispararon por la espalda, ¿no? Ambos son culpables. Usada para la mayoría de la gente, pero no somos la mayoría, somos Jedi. Así que me gustaría saber cómo llegaste a esa conclusión. No sé que Calder estaba liado con la mujer de Haldon, pero ¿qué motivo podría tener Rickard para querer muerto a Calder? Rickard pensaba que Calder les usaba dinero del trabajo. Sí, perfecto. Ambos hombres tenían una razón para querer muerto a Calder. Estas mi teoría sobre los acontecimientos de esta mañana. Ambos sabían que Calder saldría esta mañana y los dos planearon matarlo. Lo encontró y le disparó por la historia de Calder que tenía con su mujer. Después llegó Rickard. Viajando de lejos y pensó que era Calder, así que le disparó de venganza por los créditos que Calder había cesado. Haldon tiró su blaster, ya que se encontró la escena cubierta de sangre. Yo pensé que Rickard lo iba a matar y nos llamó con la esperanza de convencernos de que fue Rickard. Damn both of you. Es suficiente, ya queda demostrada la culpabilidad de ambos en el asesinato e intento de asesinato de Calder. Además, Richard Rousseau puede ser acusado de asalto con agravante e intento de asesinato de Haldon. ¿Queréis arrestados en nombre del Orden Jedi? O os escoltaré a las instalaciones de detención del enclave Jedi. ¿Lo has hecho bien? Es obvio que te has estudiado la lección detenidamente. Si te informe del Consejo Jedi tu actuación en esta pequeña prueba. You did good. You might just make Trabajo, a quién proper sabe, a lo Jedi mejor yet. acaba siendo un buen Jedi. Buenos días y que la fuerza te acompañe.
Creo que todavía nos quedaría ir hacia la arboleda, pero como nos hemos tirado bastante tiempo, lo vamos a dejar aquí y el próximo día intentaremos ir a la arboleda del lado oscuro. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima. Nos vemos.